senga wange yafa naye nga ansaba endabirwamu. The snake on the plate omusota ku ssowaani is like the head of John the Baptist on the platter. kiringa omutwe gwa Yokaana Omubatiza ku ssaniya. You are gifted. Olina You ebirabo. are very strong. Oli w'amaanyi. But you have majored in the minors. Naye otadde nnyo essira ku buntu obutono. Even when they were at school, ne bwe wali ku ssomero they advised you to take different subjects. You refused and you took the others. okuba subject z'okola n'okolamu endala And you didn't succeed. ate n'otasobola kuyitamu. We natuuka ku HSC course gundi He got to HSC combination. combination gye bampa gye natwala. He took the combination they gave. Nagiyita naye era saagiyita bulungi He nnyo. passed it but not very well. Yeah, because you are not supposed to take that one. si gye walina okukola eyo. That's true. So you've wasted your time, Oyonoonya your obudde energy, bwo. and the enemy Amaanyi go omulabe has played games on you, n'akuzannyirako emizannyo telling you, ng'akugamba now the real you has come. kati gwe omutuufu azze. You remember where we started? jjukira we How twatandikidde. many of you remember? bameka bajjukirawo. He was a trader on Forex. yali akola forex trading So he was doing ng'akola what he was not supposed to be doing, by'atalina kubanga doing akola. what people force him to do. ng'akola bye bamukako okukola. And yet now he say, me, I want to raise goats. agambye nzija alunda mbuzi, I want to be a farmer. nja kuba mulunzi. You know how to raise turkeys? omanyi okulunda ssekoko? How do you raise them? bazirunda batya? Sobola okukozesa free range. You can use 3 range. Osobola oba tokozesa free range. If you don't then use osobola ozizimbira obuyumba n'obeera ng'ozizimbira mu buyumba lwakuba nti bwe zituuka mu piriyodi y'okubiika when it's time for laying eggs, zibiika mu nsiko kati they oba lay oziwa in the obudde bush. n'ozibeerako n'obeera ng'ozifolowera. you need to give them time to go to the bush and to lay eggs. Raise your hand. Wanika emikono. Father, I pray. Kitange nsaba. Give him the cup. Ebyo bye bimu ku ebyo bibeera mu kusaba wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral. Sobola okuba ng'olina embeera y'emu mw'oyita oba oli awo ng'eye eyawukanako ne ku y'omwami oyo, naye tukubiriza ojje obeerewo mu kusaba kuno kukakasa nga bw'onaatuuka tojja kusigala kyekimu. Ate nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe amalala, akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba alaze obwennyamivu olwakyayise gavumenti okuba nga yokka yeeyisa ebiteeso byayo olubyo ebireetebwa ababaka ne birekebwa ttayo. Akulira oludda olwabula gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba yennyamidde olw'enkola gavumenti gy'ekolamu emirimu naddala ku mateeka agaleetebwa ababaka nga bo. Wanategeeza nga Ssaabaweza wa gavumenti bwawa obudde obungi era n'okussaayo buli kyetaagisa ku mateeka agaleetebwa gavumenti gokka olwo agaleetebwa ababaka ne galekebwa ttayo. To appeal to the Land Attorney General to consider that private members' bills are actually people's bills and as such offer the necessary support. This is so elaborate for it to simply pass as a member having failed to consider what he wanted to portray. So I believe that this should arouse us to the fact that we need to take care of these bills and to even appeal to government, because private members do propose these laws either because government is sluggish or actually lazy or even tired sometimes to act on some of these small things. So support the private members to help you and help government. Ono okuvayo bw'ati kiddiridde omukulembeze w'eggwanga okuzza etteeka erikwata ku bintu ebikolebwa wano ng'etteeka lino lyaleetebwa omubaka Patrick Nsamboshabe era omukulembeze w'ekikolo eggwanga olukulu Anita Mong yategeeza bino Paalamenti nga n'ensonga omukulembeze w'eggwanga kwe yasinzidde okuzza ebbago lino azirambise. 40 and 41 on prohibition of imposition of foreign standards and foreign technical qualifications. The mandate of Uganda National Bureau of Standards is to formulate and promote the use of standards in Uganda. The mandate takes into consideration that Uganda National Bureau of Standards does not have the standards for items procured or produced in the country. Therefore, a provision allowing international standards where necessary
should be incorporated. In view of the above, I hereby return the bill to Parliament for a review of the sections listed above. Mpuuga ategeeza ng'ebitongole bya gavumenti ebitali bimu bwe birekerera Parliament ekintu eky'obulabe. I'm glad the Land Attorney General is here. The President does not respond to those bills in person, but through the offices that support him. Those same offices did not offer the requisite technical backstopping to the committee and the member. That's why this whole entire elaborate, bill is almost returned. And this should really be an awakening call. Omukubiza w'ekikolo gwanga olukulu Anita Mong yennyamidde olw'abakungu abateekateeka ambago gano era n'awa akakiiko ebbanga lya ssabbiiti emu ng'ebbago limaze okutereezebwa era nga likomye mu Paalamenti. It's like finance wrote back to the president on the pension. Finance wrote to the president on pension and our pension bill was rejected. We thank God it was finally passed. Now, Attorney General, you are always in the House when we are passing bills. How come you don't advise the House? You are the advisor of this government. Why do you leave the House to pass anything? Now, the issues that are being raised are very small things. Why wouldn't you advise? Ombaka Patrick Oshabe eyaleeta ebbago lino naye ayina by'ayogedde. Among the things that I've heard you reading, they included the comments of the first comment that came through. So I really don't think that the committee didn't do a good job. Actually, I think the people from that side Honorable, also didn't do a good job. It is actually not the committee alone. It is the drafting people. At times we pass laws here and the drafting people go and mess up everything. Because how come that what was captured is not what is there? Ssaabawolereza wa gavumenti Kyowa Kiwanuka yeetondedde Paalamenti olw'ebyasoba era nategeeza nga bwe bakoze ekisoboka ku mateeka agatali gamu. Shared them and said this issue is covered here and there, but we remain available to work with you, and the members whom we have worked with, we've come up with very good bills working with members of the House. So we're sorry about this, and I am sure we shall do better next time, and when we come to the committees, we shall work together to try and find solutions that can help us to get these bills. Thank you. But we sincerely apologize, members, for this situation. Among afulumizza ebiragiro ku mabaga wagaddako okwewala ekituuse ku lino omuli ebiwayi byonna okukkiriziganya ku bbago obukakafu ng'ebbago lino liweerezebwa eri pulezidenti n'ebirala. When a bill is going to Muzei, we want a copy of the letter that you've... when the bill is going to the president, but is he old? Honorable Attorney General, when the bill is going to the president, we will want a copy of the letter, a covering letter from you, because we want to avoid that aspect of a bill staying with the president for more than 30 days. Yes, Chigongo, Kura, Channel 44, Olweggulo. Ezo nsonga mu Parliament bwezityo bwe zitambula ate nga tweyongeddeyo ebbula ly'amasannyalaze mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu linokoddwayo ng'eriviiriddeko gavumenti okulemesebwa okusaasaanya intaneti eyetuukana n'omutindo mu ggwanga lyattu eri bannansi. Bino nno binokoddwayo omumyuka waakulira entambuza y'emirimu mu kitongole ekivunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga Charles Olweggulo. Ng'ayogerako mu kutongoza enkola ya digital economy ng'enegendereddwamu okutumbula ebya tekinologiya naddala mu kuddukanya ebyamaguzi wamu ne bizinesi ez'enjawulo, amyuka akulira emirimu mu kitongole ekya National Planning Authority nga kino kye kiteekerateekera eggwanga asinziridde wano n'ategeeza nga gavumenti mu kaweefube waayo gweriko ow'okubunya intaneti mu ggwanga lyonna kyokka nga waliwo obuzibu bw'ebitundu ebimu eby'eggwanga olw'okuba nti tebalina masannyalaze. Ng'era ono ategeezezza nga enteekateeka bw'eriwo gavumenti okulaba nga oba olyawo abantu abatalina masannyalaze ebawa
bawa amasannyalaze gano ag'enjuba oba sola olwo nabo basobole okuganyirwa mu intaneti. Toward creating adequate infrastructure coverage in order to be able to drop the cost of internet. There have been many reasons why internet has been expensive, majorly being inadequate access to what you call the bandwidth that has limited the access to internet itself. Era n'ayongeddeko nti mu kaweefube w'okwongera amaanyi mu kubunya intaneti mu ggwanga lyonna, gavumenti waliwo enteekateeka gy'erina ey'okufuna ensimbi ez'ebbanja okuva mu bbanka y'ensi yonna eziri eyo miliyoni za Amerika 5 olw'okulaba nga ebintu bya tekinologiya ne ICT byongerwamu amaanyi. Spoke about is a loan that government is in the process of procuring. It hasn't yet been concluded, but I'm aware that government has already given a nod to the acquisition of that loan in order to support the last mile connectivity. This is what I spoke to earlier. So it is what government, I was able to tell you what government is doing as of now. So that is work in progress, but through that loan, we should be able to connect up to our parishes. Wabula ye Japathe Kawanguzi ng'omu ku bateesiteesi ba pulogulaamu eno emanyiddwa nga Digital Economy Program etongozeddwa ategeezezza nga bw'egenda okuyamba ennyo abantu abali mu byenjigiriza ebyobulimi wamu n'ebyobulamu naddala okulaba nga etunuulira nnyo abavubuka ngeri ki gye bayinza okufuna emirimu nga bayitira ku nkola eno. Kyokka era ayongeddeko nti enteekateeka eno yakugenda mu byalo ebirala naddeyo gye balowooza nti abantu tebamanyi nnyo bya mutimbagano okulaba nga babamanyisa engeri y'enkola eno gy'egenda okuyambamu ebyenfuna. The purchase of what amount of bandwidth has been expensive, but we think that with the interventions that government has put in the ICT sector, we believe this will gradually be able to drop down. And as I have said, once we are able to deliver the last mile of connectivity, obviously we think internet should drop, the cost of internet should drop, and therefore making it accessible to the members of the communities, to the institutions of government at the parish level, for instance. Nze Dennis Kato, ku Channel 44 Olweggulo. Nyo Dennis Kato olw'emboozi eyo. Nzikiriza nsooke ntuuseeko olugero lwe tukutegekedde olunaku olwaleero ate ndyoke nkwongereyo mu mawulire gaffe amalala. Olugero lwe tutegekedde leero lugamba nti abaagalana tebafunda. Amakulu gaalo gali nti abaagalana bwe batuula awamu akafo ne bwe kaba kafunda nnyo bakajaamu. Mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ne bwe tuba nga tutambula, bwe tuba nga tukolaganira wamu mu bintu eby'enjawulo era nga tuwagalana, tetuyinza kulemererwa kubaako ngeri gye tutuuka ku biruubirirwa byaffe. Nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe amalala, abakugu balaze obwennyamivu olw'amakolero agatutumuka buli lunaku mu maka g'abantu wonna okwetooloola eggwanga, ate nga mangi ku gano galiko amasannyalaze ag'amaanyi ddala agayita mu bitundu bino, ate nga bibeeramu abantu ekigambibwa okuba nga kyandiviirako obulamu bw'abantu okubeera mu matigga. Bino bituukiddwako omukungu avunaanyizibwa ku nteekateeka emanyiddwa nga Uganda Free Zones Kimoni Alinda, era ng'ono abadde n'abakungu abalala nga boogera okukubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okutwala mu maaso ebyenfuna wano mu ggwanga. In most cases target exports, right? But here we don't, I might know, you might know, but not many people understand the importance of free zones, because you heard that when you set up your factory in the free zones, you be it branding materials, be it your machinery, you bring it duty free. But we don't know, so they have to come out and tell us, maybe through us and many others and you, the media, that actually free zones are very important in the sense that they cut on costs. As opposed to going building up a factory where, like I said, when I'm driving, like going to the west, I actually feel the pain when I see the factories in the home states with the three-phase
electricity hanging over the houses, which is actually unhealthy. So if people can be educated, but also working with the local leadership, who allow those factories to be built in such areas, people must understand the zones are there for them, they're cost effective, and everything is there, supposed to be there. So it's lack of, I think, understanding on how it works. That's why I see it. Not many people understand the importance of being the free zones. We are all successful as business people. If you got further finance, if you've got industrial parks that are well built, you heard that I think in Mozambique, they spent over $1 billion, right? Infrastructure has to have roads, has to have electricity, has to have water, has to have water treatment, and all those things that go with it. So if we have those, yes, we can. Yes, we can. And as you see, I can speak both from private sector perspective and also the government. The government is the biggest player in this because things to do with infrastructure, things to do with the finance, the government has come out and support private sector. Private sector, yes, we can, but we need the support of government doing some of these things. Are you going to export 80% of your annual factory outputs? Because we want exports. We are implementing an export-led industrial policy in this country. Number two, are you going to create jobs for Ugandans? Because Ugandans need jobs. Number three, is your investment not going to destroy the environment? And that's why we require every developer, every operator to avail us with their environmental and social impact assessment report. So these things have been there. It is just that now we are amplifying them. Everything grows, and we are growing in that area of sustainability, of greening Uganda. The private sector is a driver of the economy. It drives economic development, it drives inclusion, it drives employment, it drives jobs. So it must be at the center of economic zones and development. However, to unlock that potential, because it's still a potential, yes, that the private sector can get potential benefits out of green economic zones. However, to unlock that is that we need to solve the problem or the big conundrum, which is access to affordable finance. As long as the private sector still can't access affordable finance, it will be difficult for them to unlock the potential of the green economic zones. So it's great. But we need to then also cluster what are the impediments to formalization. The cost of formalization sometimes is high. Sometimes there are more benefits staying informal than there are benefits of formalizing. So we need to dissect that problem and ensure that there are the right incentives to encourage people to formalize, where you lose more when you're informal than when you're formal. So we need to ensure that there's that carrot and stick, and that balance has to be given. But there's a reason why people are informal and why they stay informal. Of course, there's some people also who abuse the informality, where if I stay informal, I don't really pay taxes, even if I'm making huge amounts of revenue. But with the automation of a lot of systems now, where every invoice has to be on IFRS, that is somewhat cutting out a bit of the informality. Ebyo nabyo bwe bityo biri ate ye Minisita Mary Goretti Kitutu alabiseeko mu kakiiko akalondoola ebisuubizo by'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'amabaati agaali gateekeddwawo okutwalibwa mu bitundu eby'e Karamoja, kyokka ng'ono ensonga teziwedde era n'asabibwa okukomawo mu kakiiko ke kamu ku lunaku olw'okutaano olwa Ssabbiiti eno. I don't think I oversee the distribution of food. So I think he needs to withdraw his statement that the ministers influenced food to go to Bugisu. It was not we are not part of the disaster or whatever. So I think that is not really correct on our side, because we are not part of the whatever. Yes, the Minister, we have asked for more information from you people on how contrary implementation strategy was used vis-a-vis what was passed in the House. Okay, fine. It's after that we shall now be able to really get the real position. Now, Honorable Chair, I will request
on the issue of donations, that you allow me time to come back. What about on other issues? Want it now, to be for okay the other for you? issues, I'll be able to ask if the technical people are ready. But on the issue of where he's saying that there were allegations of companies associated to me. Every issue is very important. Please, I think we are going to answer every issue. Honorable Minister and colleagues, I have this proposal. We have raised too many questions. Can we meet on Friday? Yeah. We want evidence-based response. Gituzo okwogerako tunyonyole parliament nga bwe byagenda naye ng'ate ekyaleese okuba nti kuno kunoonyereza kwa njawulo nti waliwo ebintu ebisuubirwa okuba nti byebimu ku bye twagula ku ssente ezo ate ebyasangibwa mu bitundu gye bitalina kusangibwa. Kati bye bibuuzo ebyo bye tubadde tuzze okunyonyola parliament. Wamiseremba ebintu ebyo bye boogera bituufu oba? Anti obutuufu kati mumanyi nti tuli mu kunoonyereza. Poliisi enoonyereza. Naye nga naffe twafuna reports ezigamba nti amabaati agaffe gennyini ge twagula bagasanze ng'omuntu agatunda. First of all, singa gaali amabaati amalala gonna twandiga nti oba naye baatulaga nti amabaati agaliko obulambi bwaffe ge gali mu kutundibwa. Kati poliisi yeekirina. Yes. Kati ffe ne tujja okulaga amabaati bwe gaagulibwa, ameka agabadde gaakafulumizibwa, ameka ge tukyalina era tukyekiddako. Then kati bwe baleeteddemu n'embuzi, y'embuzi twazigula mu puroguramu y'emu era nabyo parliament akakiiko kabibuuzizza bameka abaafuna, bameka abaali ab'okufuna. Kati byebyo bibuuzo bye tubadde tuddamu. Okay. Kuba bwe nyimirira wano ne ŋŋamba nti ofiisi ono yakola kino ate kati mba ndi wano ndi mu kusala musango. Naye nga nange nsobola obbagamba nti waliwo b'ofiisa bange abataakola ekyali mu kiragiro. Kinyinza okugamba. Mamiseremba olina kyogere kwali minisita amabaati gano mwagabako ge mwagabako amalala n'agagaba ati yadonatinga baali bagasabye be mwagagabira. Kati anti eyo statement ebadde ya minisita era yagyogedde n'agamba nagaba ku mabaati. Owulidde nze ampisa okugimusomera. No, mu service kubadde kusoma ki era mwawulidde ng'asaba olukusa lwa parliament nti technical officer kansomereko kanyambeko mu kusoma. Temukiwulidde? Kale mwebale mirimu. Ensonga z'amabaati agali gatwalibwa mu bitundu eby'e Karamoja. Ate nga tweyongeddeyo, omuwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform agambibwa okuba nga yayokebwa ab'ebitongole ebyokwerinda wano mu ggwanga Mwesigwa Eric abino abyeganye ng'agamba nti kino yakikola lwakubanga bannakibiina kya National Unity Platform baali bamusuubiza obukadde 5 kyokka ng'agamba nti okuvaayo bw'ati zino babadde tebannazimukwasa mu ngalo era nga bino byonna bituuseeko bw'abadde ku kitebe ky'amagye ekisangibwa Embuya. So sawa mbadde okwagala okutangaza ensi y'eggwanga limu. Sometimes olwo ebintu ebibeerawo mu nsi amunawoza nti nga teriyo gakumaani. Muganda wange ono omulaba wano yabadde agenda okuzako okukaliribwa mwezi gwokuna mwaka nze gwe mulaba wano bapanga ekintu kino eyantuukira bamuyita Kinzali. Kinzali abeera kugabya ki kolanga nandukiramu ekintu kyonna gawe kinzinakola kunaye tofaayo togenda wulya peyini yonna. So bajja ne bakukwata nga bakukwata balina ebiso bakukuba nebakusawulya peyini ne bakukola ebakukoze ne bakukukyalira nabo bakusula nebakusudde bamala okusuula ne bakujja nebekuga gavumenti ekusudde bakutwala mu ddwaliro lyonna nebakuwa imiti kimena byonna sonza okuba nti ndi wano mbadde mpulirwa kuba bansuubiza okuva miliyoni 5 nebaite wapanga yali n'emitwalo alakadde saakafuna yadda
so manja kujua propaganda ya badata ambula abantu simanyi nebyatusibwako si gavumenti si yabitusa byakolebwa kimu. Ebigambo bya mpuna naye bwe bityo bwe biri. Emboozi eyo yefundikidde amawulire getsobodde okuŋŋaanyiza olunaku olwaleero. Twongera kwebaza olw'okuba ng'obadde naffe okuba gye twatandikidde okutuuka wano amawulire gaffe wengakubidde oluku mu mutwe. Nga sina kusiibula nzikiriza ate nkujjukize ku kusaba n'okusiiba okugenda amaaso wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral wakati mu kusaba okubeerawo buli lunaku olw'eggulo omuli n'okuvuunula ebirooto nga kulemerwamu omusumba Robert Kayanja. Yanguwako ojje weetabe mu kusaba kuno tojja kusigala kyekimu. Ate era n'omusumba Jessica Kayanja ateeseteese okusaba okw'abakyala okusabira amaka abaana saako n'ensonga endala ezitukwatako mu maka gaffe n'eggwanga okutwalira wamu ennaku z'omwezi 8 omwezi guno gwennyini gwe tulimu lugenda kuba lunaku lw'abakyala Lwolwokusatu olwa Ssabbiiti ejja. Abakyala mujje mubeewo mulwanire amaka gammwe n'eggwanga okutwalira wamu. Ate n'ekyawandiikibwa kye tukutegekedde olwaleero kivudde mu Zabbuli eya 23 olunyiriri olusooka wagamba nti Mukama ye musumba wange seetaagenga. Tulina ebintu bingi bye twetikka ne twerabira okubikwasa Mukama asobola okutuyisaawo n'okutugabirira mu buli mbeera. Ekyawandiikibwa kino kisabiremu ate era ky'ekyomwaka guno ogwa 2023 wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral. Tojja kwejjusa ate era tojja kusigala kyekimu. Nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe nga nze mbadde okutuusaako amawulire gano tukuliriridde mu kusaba wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral.